And I want to say this so that it can be understood properly. Because the media keep on all the time misinterpreting what you've been saying. You said it so many times clearly that Kenya requires a national convention. We want to have a national convention that people of Kenya or their representatives will come together to talk constructively about problems which are facing our country today. Kenya is at a critical juncture. We either move forward or we perish. Because we don't want to perish, we need that conversation. And that is what I had proposed, that we must have this conversation that take cognizance of the demographic profile of our nation. And that there are several issues that need to be discussed at that convention. But I've also said that there matters precedence, issues that must be dealt with first before that convention can be had. This includes, number one, compensation for the families of the victims of violence last year and this year. Two, paying of all the hospital medical bills of the victims of police violence of last year. Number three is a release of all people who have been arrested and are in police custody. Number four is the dropping of all the pending charges which are pending in courts. Number five is the sacking and prosecution of all police officers who have been involved in criminal violence against innocent Kenyans who are actually exercising their rights as enshrined in the Constitution. And then we said that once that has been done, then people will sit down and dialogue. And we've also actually come up with what that dialogue should be about. The issues that have been raised by Gen Zs are not new issues. There are similar issues which we raised last time, even last year we were on the streets. We talked about unemployment in our country. We talked about high cost of living in our country. We talked about corruption, rampant corruption in the country. We talked about tribalism and ethnicity, discrimination in our country. And then we talked about management of debt in the country. These are critical issues that need to be discussed. But thirdly is the issue of governance. We have a new constitution, but we are not actually following that constitution. There are issues which were pending. Kenyans met at Bomas of Kenya and deliberated for a very, very long time and came up with a very, very progressive constitution. That constitution was bastardized to a certain extent during the so-called Naivasha process. We must go back to the Bomas draft constitution, put it back on the table, and see what needs to be cleaned up so that we can have a progressive constitution. So you said, therefore, that it's on the basis of that kind of elaborate process that we can then talk about a government of national unity. But then you say that if you want to take some of our experts and get into your government, we release them to join your government and work in accordance with the ethics of our party, ODM and Azimio. This is what we said. We have not changed. This position has not changed. We said we want to see a new Kenya, and the people of Kenya are entitled to it. And that's why we said we agree with Gen Z in their demands. Gen Z demands are the demands of the people of Kenya. Irul Kamana. Alosa Maganya, Irul Kamana. Aya, koro uwinjo wach. Aya.
Unyalo bet piny. Jodolo mobiro konyo ko kijana Evans. Jaduong' Orenjo Umidha to gi mama. Jodala duto kane duto man ka. Jothura duto mosno saore uru. Opak Ruoth. Ero kamano ahinya. An kaka unabiro kanira. Nera injogona simu. Ni wuoda otho. Takuna ni mane ni Evans. To ang'o matimre? Ni nyocha tuo moro goye kanyo. Mane okone. Moriyud makosechopo stage 4. Makoro nindo ka. To yudo ka ne adhi safar kamoro. Akoni nera ni abro biro. Abro chopo. Nera chopo. Okachopo koso. Koro kan ka dan kanira. Mokwongo. To mar ariyo kendo bende kayudo ka ne an nyawana ka. Nikech nyako miluongo ni Winnie er chung'ani kendo. Chung'ani. Mae nyathi nyamera. Nyamera cha miluongo ni Ana. Ana ochake dana miluongo ni Ana Walkowa. To mache jaode. Kamano. Koro beda piny. Ana no ugon mare luongo na Juma. Ajuma lolo. Okiro magonya. Uda molo roko mara kudho. Kamane tek mengo jite Siaya kae mangima. Ajuma no eno Ajuma uda alogo. Alogo ka Raila. To dinga. Munyolo ginga bodinga ka Raila. Mekoro nyako ni wacha nyamera. To mae koro nyathi nyamera. Okane ko mi achopo ka kwero. Koro an nyawana. Gi mama. Mama koro. Anyawana kanira. Kiro kamano. To nyathi mi Evans ni jimo se wachunu kanyo. En nyathi ma rikni. Tie rikni gi rikni. Ngama rikni to ngama rikni. En nyathi ma rikni kiseneno ngimane ni onyuole higa 87 kende nyoro. To somo maber. Somo wakil maber. Mochopo kuja kendo nyocha kaka wachunu no incha en achiel kuom wakinde mag chama mar ODM. Kise masebedo go mang'eny momako jowa koni gi koni ng'en chama mar siasa wasiko gi chama imako. En achiel kuom joma nyocha chungi ni jowa ginego. Kendo gitimo kata giwegi ka onge pesa momigi. Sani wach biro ni ng'ato nyomaki ng'ato ni remand cho Kajiado. Ng'ato cho ni Kiambu. Ng'ato ni Ruiru. Kamano to minyo kobed gi kinde manyalo ringo mapiyo mondo yali jogi. Koro nyathino setiyo na motegno ahinya. Omiyo ka ODM bende onoko biro ka. Oduro ng'weno biro ka. Wawito ochiel kuom kido mamaro. Osetiyo matek. Kendo en to wewa machon mapiyo. To mane kaka nochan kamano. Koro miyo nera musa ahinya. Mutura ahinya kuom lalo nyathini to mago Nyasaye manondiko. Piny osiko to ok sikie. Koro miyo kanera kaka chope to kawacho weche mang'eny ahinya. Nikech weche mang'eny ma wache ka gi kaja. Sani Kenya ni akre kiki. Chuno higa mokadho kanyocha ne wan oko. Bang' kane gik moko osenywandre kucha mang'eny miluongo ni Chebo Chietha. Otimo gik motimo. Wan wawuok oko. Mane wan e ndara. Ok nyal paro kamano. Monde gi nyithiwa mang'eny kabisa moko nobiro iko ka. Kae to wacho ka wadhi nyime gi kama eri nyithindo mang'eny mabiro tho. Jodhi biro tho mang'eny. Ana uo ne mtoka na oko bar gi sasi 11. Kineno odiochieng' achiel
Ono kelo ng'ato ni sharp shooter. To ko kumono chikelo dok no wachako dok kendo. Kendo wadok kendo. To ko akwadhi kama jogi watero nyithiwa e nyimi joka to gidhi bag risasi to gigo ginego risasi. Ndi yore mang'eny mag nego paka. Yore mang'eny mag nego paka. Paka kolokre ogwang'. Omako nyigwen. Titime nade? Inyalo kawe tiketo pale ng'ute. Inyalo kawe tikelo tole ng'ute tidhi dire yath kucha. To be inyalo kawe tikelo gunia tikete kidi. Itere aora kucha. Okamano. Mimi paka nako ni paka ni waburu negi. Kuna buru negi koso? Okamano. Nicho neno kakuro wuok kucha. Pinyo tuk. Pigwa ni Mochopo kama koro joka. Koro se chopo kama gina kere kiki. Koro yo kumo mokirot. Takona huyo. Okanyal golo ni kumi erot kanyo. Kapok itimo kaka wadwaro. Winjo maber. Kure gine wacho anno jo gasete ndiko gik moko mofuwo. Ni baba wacho maka wuono kinyo wacho maka kiny kama an pok aloko gik moko nyadiriyo. Gima wacho en gima achiel pile. Nje na wacho kendo loko gi dho Kisungu. Mokwongo nang'o? Kama wachope ni nyaka wabed piny kaka jo Kenya. Kendo nitie gik moko ariyo kende. Kanyocha joka dhi kamacha, odhinyalo dhi kamacha, to koro bana ni gini koro thonga to uluongo jo bude ka. Ni kuyeno ubro konya tawenu. To jo bude ka. Jo bude ka kose mako ni gin gionge gimiluongo ni tear gas. Gionge gimiluongo ni water cannon. En malisasi. Kapinyo kethre to loso ok nyal bedo mayot. Ne piny mar jo Sudan nyaka sani pod inego ji nyaka sani. Kata Sudan ma South mamwelo kani pod inegre nyaka sani. Somalia nokethre higa mar 91 nyaka sani. Pok olosre. Kuonde mang'eny ineno kiwuotho ka anawuotho piny mar Afrika ka. Kuonde mang'eny kidonje paw ndege ni to mach mineno ka gikacha. Kana idhi ka immigration to mach ni toki. Kamano to mach ni toki. Ma en channel state of emergency. Okodwaro kamano thuro ka. Wadwaro ni mondo jogi walony gi yo manyogo lony gigo. To ko yo machielo chane dhi nyime kama to nyalo dhi mana kamacha. Nichakoni kama chope ni nyaka bed kama iluongo ni National Convention. National Convention e kama ji dhi betie piny ma ji dhi yale. Ji ang'o marach. Ji madhi nyime kani en loch marach. Nitie katiba to katiba ok lu. Katiba ni waloso to katiba ok lu. Ere kaka wanyalo keto ni mondo katiba mondo lu. Mondo ti. Kuro mama ni wawacho ni wadwa ni mondo ji ochak wadog kendo piny. To kapok waloso kuche nitie gik moko mokwongo nyaka timre. Mokwongo nyawa manonegi higa mokadho ka kod manyicho negi mag gine gieki family go te mondo tim gimiluongo ni compensation. Mar ariyo nitie jomoko mapod ni osiptal nyaka sani nogogi bunde higa mokadho ka. Kata nyocha pod ni osiptande sirikal ochul pesa go duto te. Mar adek nitie cases mapod ni e court monomaki mapod kes gi ni court. Cases go temo timinadi oluar. Mar ang'wen en nitie joma pod sani pod omaki ni cells mag police ni remand. Moko biro bedo abducted ji kia kuma gintie. Jogi te mondo gony mondo wuogi. Manduongo ni condition precedent gi dho Kisungu. Kamano osetimre ni koro nyalo loso. Tidhi wachang'o.
Gik midhi wacho kar manyo Gen-Z wacho ok opogre gik mane wacho higa mokadho ka. Number one, ne wawacho moriere ni Kenya kae sani nengo mar ngima ni malo oidho malich ahinya. Jopiny thagre, nengo mogo, nengo sukari, nengo mafuta, nengo ang'o gitote ni malo, petrol. Mar ariyo, en wach mar tich. Kijande mang'eny mosomo ka gi kacha man gi certificate wuotho to onge tich. Tich onge. Ere kaka nyithindo ginyalo ndiko mondo oyud tich? Ere. Sani mapiyo piyo to gima ni diere kucha. Jopuonj, jomosomo daktache gi nurses nigi shida. Inyalo timo nang'o? Mano agenda namba 2. Mar adek en gima iluongo ni mibadhi. Corruption. Ma ng'ato donjo kamoro kacha machaka kodhero malich kabisa. To bang'e higa achiel kamani to koro kuto ochalo okuodo. Mosenyodho remo madhiang'. Ogolo kure. Ng'ani miyudo ng'atni onyiewo mtoka manyien modal maringo go malich ahinya. Moro chande cha to gero onyiewo udi Nairobi. Moro to gero gorofa Siaya. Moro to gero palace dala gi reserve kucha. Musache to pesa motachira thecha. Pesa go bende ko holo kati bengi. Mara bandu ni corruption. Mara ng'wen en wach mar ukabila. Akwede. Mar oganda, mar anyuola. Mani kan idwa kandi ko kata polise kata mna gine jolweny kata mna jopuonj to konyine nyingi ni macha olwenjo umidha dokocha macha mulwa dokocha macha wanyama dokocha macha Hassan moro dokocha nyakibir ng'ane bin ng'ane ikidokoni. Winjo kamano. To samisho ko suru. To suru ichoko kuom ji te maonge akwede. Kaka ichoko suru kuru Baringo, kaka ichoke Siaya, kaka ichoke Kitui, kaka ichoke Garissa, kaka ichoke Mombasa. To same koro ipogo pesa ni, tipogo ang'aya. Magi gik makelo mirima e thurwa ka. Mago gin gik moko monego wach motegno ka ji wer piny. Tae to dhang'iyo to katiba ni bentie gik moko mondo odong' mane ok olosi. Kane wan Bomas waloso katiba maber kabisa. To nitie moko mane gibiro mane gidhi giketh. Waduogo gini kama iluongo ni Bomas kuma ne walose katiba mar Kenya. Iluongo ni Bomas draft. Mano nitie gima pending. Maonge gini kucha. Monego ji wachi. Omiyo ok obedo gi contradiction. Koro incha ne ano kawachi ni Ruto niya. Kaka omiyo mokirot. Losa mari ni riembo jogi ka. Keta mari bang'e kucha. Wan wabiro kelo ni ji kang'o kawaseloso. Mosendikre. To koni sani to adwa timaraka. Mondo aket ji moko nikech sirikal ok nyal bet maonge ji matiye. Waket mago gi eki bang'e ne wabiro loso bang'e. To bang'e to koro ywa jowa kucha. Mondo donj kucha. Ako nike ywa jowa ni jowi ka tich otamo. Ni rwaka yie kucha. To gibedo beda kanyo. To ok ni ng'o ni wakelogi. Wagonyogi. Wagonyogi nikech gidwano bi. Watimo ang'o? Wagonyogi. Watimo ang'o? Agonyogi mondo gidhi kucha. Mondo giti kucha gi kaka chik mar ODM. To gimiluongo ni agreement to onge go gi jogi. Coalition agreement onge go kodgi. Omiyo ODM pod en kaka ne entie en chama mar upinzani, chama mar Azimio. Nyaka chieng' machielo kaka gik moko lokre. Kama nitie ni onge lokruok.